guys, and welcome muli sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng vanilla cupcake with caramel and cinnamon sauce. And here are the following ingredients. First step, mag-prepare lang tayo ng ating cupcake tray lined with cupcake casing. At magpe-preheat na tayo ng oven sa 350 degrees Fahrenheit or 175 degrees Celsius. Ang ating next step dito sa ating bowl, na sift ko na itong ating all-purpose flour or plain flour. I-add na natin yung baking powder, yung ating baking soda or bicarbonate of soda, salt, at yung ating cinnamon powder. Haluin lang natin to and we'll set this aside. Kailangan sifted ang ating dry ingredients. Ito naman sa ating large bowl, pagsasamahin natin ng liquid ingredients, ang egg, yung melted butter, yung ating vanilla, at yung sugar. And using a hand mixer, imimix ko lang ito. Yan, ready na. I-add na natin yung dry ingredients. And i-mix uli natin. As an optional ingredients, pwede kayo mag-add ng konting milk pag masyadong dry yung ating butter. Okay, yan ay na-prepare nating tray. Transfer na natin yung ating butter. Gamit lang ako ng ice cream scoop para pare-pareho ang size ng ating cupcake. Kung wala kayong oven, pwede nyo itong i-steam. This one is ready. Ibe-bake natin to sa ating preheated oven for 20 to 25 minutes, depende sa size ng inyong cupcake. Or use a stick test. Ang ating next step dito sa ating pan, gagawin naman natin yung caramel and cinnamon sauce. Ilagay muna natin yung brown sugar. Tunawin lang natin ng konti. Ating brown sugar, i-add na natin yung butter. Tunawin lang natin to. Pwede na natin i-add yung condensed milk. At yung ating cinnamon powder. Haluin lang natin to hanggang sa matunaw yung ating sugar. Dapat continuous lang ang paghalo para hindi masusunog yung ating milk. Okay, as an optional ingredients, pwede kayo mag-add ng konting milk. Fresh milk.
para hindi masyadong sticky yung ating sauce. Yan, smooth na yung ating caramel sauce. Pwede na ito. We'll set this aside. After 25 minutes sa oven, ito na yung ating cupcake. We'll cool this down completely. Ta-transfer ko lang dito sa ating cooling rack bago tayo mag-proceed sa ating next step. Ang ating next step, kuha lang kayo ng stick. I'm using yung chopstick. Itutusok natin dito sa gitna para magkaroon ng hole. Ito na yung cupcake na binutasan natin sa gitna. Kunin lang natin yung sauce natin. Lagay natin. I-push lang natin para pumasok sa loob. Then, cover na natin the rest ng ating cupcake. There you have it, our vanilla cupcake with caramel and cinnamon sauce. Sana magustuhan niyo itong recipe na ito and share it with your friends. Don't forget to give us a thumbs up and subscribe to my channel. Ako po si Aling Oday. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.